প্রভুপাদ যাকে প্রথম সাউথ ইন্ডিয়াতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার জন্য ওয়েস্টার্ন ডেপুটি একজন পাঠান, তিনি হচ্ছেন আমাদের অচ্যুতানন্দ প্রভু, যেখানে তিনি দীর্ঘ 11 বছর কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেন। আর তাই আমরা অত্যন্ত ধন্য যে শিলা প্রভুপাদের সেই অমৃতময় যে প্রবচন এবং উপদেশ যারা জীবনে ধারণ করে সারা বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছেন, তাদের মধ্যে মোস্ট স্পেশাল আমাদের অচ্যুতানন্দ প্রভু। তো অচ্যুতানন্দ প্রভু, we are fully ready just to hear some glories of Srila Prabhupada from you. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it my turn? So অনেক দিন আমি বাংলা বলি না, তো মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি বলবে আর আপনি সহজ দিবে। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So আমি যখন ছেলে আমি যে মায়াবাদী ছিলাম, আর ধ্যান দিবে, যোগা প্রার্থনা দিচ্ছে, আর শঙ্করাচার্য বাক্য শুনে মহাপ্রভু বলছে মায়াবাদী ভাষা শুনিলে হইল সর্বনাশ। আমি নাশ হল, I became destroyed. Very খুব দুঃখী। এমনকি মায়াবাদী পড়তে ব্রহ্ম সত্য জগন মিথ্যা জীবা ব্রহ্ম নাইব না পারে, শঙ্করাচার্যের শ্লোক। You are the same as God. কিন্তু আমি তাপত্রয়, I'm suffering, কোনো শান্তি নেই। কোনো শান্তি নেই, এমনকি ধ্যান করছে, যোগা করছে। আর কেউ বলছে 1966 কি বলছে, আমার সংখ্যা ভুল হচ্ছে, কিন্তু how do you say 66 Bangla? Anyone can help? Anyway, 66 So someone said there's a Swami here downtown and he is chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare. And there was a dokan in the slum quarter of New York, and Janalate Bitre Choto sign board AC Bhakti Vedanta Swami. So Mayavadi Mayavadi বলছে বেদান্ত সবচেয়ে জ্ঞান, উত্তর সব উত্তর জ্ঞান বেদান্ত, এখানে ভক্তি বেদান্ত। In the 1950s, Prabhupada Sannyas Guru Bhakti Pragyan Keshav Maharaj বলছে যে সঙ্গে শ্রীধর মহারাজ ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজের সঙ্গে বলছে আমি একটা সন্ন্যাস সম্প্রদায় আরম্ভ করব, সব নাম ভক্তি সিদ্ধান্ত নারায়ণ মার, ভক্তি সিদ্ধান্ত স্বামী মার, ভক্তি সিদ্ধান্ত গোস্বামী মার। আর শ্রীধর মহারাজ বলছেন সিদ্ধান্ত আমার গুরু মহারাজের নাম, তো অন্য নাম চিন্তা করবো, ভক্তি বেদান্ত বলছে। যদি না হয় আমি I wouldn't have come. Bhakti Siddhanta মানে religious principles, dharma niyam. আমার বাংলায় কিছু স্মরণ করছি, dharma niyam, কিন্তু Bhakti Vedanta মানে উত্তর, সবচেয়ে উত্তর জ্ঞান।
তো প্রভুপাদ বলছে আর তিনি দেবতা দর্শন দেখে। তো আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করছে কি করে ভগবান রূপ আর কি করে ভগবান সবচেয়ে নিরাকার, দুই জিনিস। তিনি বলছে সূর্য মতন, সূর্য আকাশ ভিতরে উপরে, কিন্তু যদি অনেক অনেক গ্লাস জলে you can see the sun in every jole by pratibimba sarada. So you take away the water, you don't see the sun, but the sun is there, and the sun is in the skakashi. Dui prakar. Nami bochete. That's the eta uttara sab prithvi prashna. This is the answer to every kind of question. Paschatya deshe lok bolche Bhagavan Puran Mahatmya lamba kesh mukhe. Kintu ar Mayavadi bolche Bhagavan Sarada. So how do you combine these? Erakam. Raja Vidya Raja Guhyam Bhavitram Idamuttamam Prataksha Idamuttamam Susukam Kartamabhyamam. তো আমি মনে হচ্ছে যে কঠিন তপস্যা লাগবে। আর প্রভুপাদ মাত্রতে বলছে, উত্তর দিচ্ছে। He said it very casually. This is the answer. I said, we have to tell people. Hey, uttar prachar lagve, prachar prayojana. We must tell the world this. Because the Prabhupada said so many, the world is suffering from lack of knowledge. And that knowledge can be just told by parampara. Prabhupada Bhagavad Gita Shikha Arambha Chaturtha Adhyaya. Para evam parampara prapamimam rajaksho vidura. Eta amar gyan nahi. Eta Krishna gyan. Ki kore asche? It avatare. It comes down. Evam parampara prapamimam raja. There can never be a book. Kokano kitab, kokano grantha, Prabhupada mon. Prabhupada would read his own books, you know. Prabhupada তার নিজের শাস্ত্র পড়ছে। আমি লিখি না, Krishna লিখে। Krishna wrote this, and I'm reading it back. Am I speaking okay? ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবচেয়ে বুঝতে পারি। So, evam parampara. And then, Janmakar Manchame Divyam Sloka. Jekana Amar Janma na Lila Divya Jane Tini Abar Janma hobe na. Janmakar Manchame Divyam Abhyam Yobeti Tattva Tyaktva Deham Punar Janma Naiti Mameti Sojana. যেকোনো আমার লীলা তো কি বলছে কৃষ্ণের মথুরা জন্ম কৃষ্ণের ব্রজ লীলা না কি করে কৃষ্ণ এই জগৎ আসছে যাচ্ছে তিন পুরুষ অবতার মহাবিষ্ণু গর্ভোদক্ষায় বিষ্ণু ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু এইরকম আসছে যাচ্ছে প্রকৃতিতে একবার আমি ব্রহ্ম সংহিতা পড়ছি প্রভুপাদ বলছে যে কিছু বলো তো আমি বেনুন কোয়ালান্তাম অরবিন্দ তলায়তাক্ষম শ্লোক পড়ছি আর প্রভুপাদ বলছে হ্যাঁ কৃষ্ণ
कवि चिंता नहीं कृष्ण आदि नित्य and ananta sundari lila koche tar nija dham. Then he said, Amar Guru Maharaj ki bache in the purport, read the purport. Same. Akbar ek. Krishna Sundar Kavi nahi. Greek, Roman, Deva Devi is Manushya Koche. This is called anthropomorphic. Man creates God. No, it comes the other way. We look like this because Krishna has 2 arms and everything, but covered more Tamagun, Rajagun. Eventually, you can look like Gach. Gach, Manush, or Pai Kache. He eats. A tree is a man who eats through his legs. The mul. Gach, Kache, tar mul teke. So it's reverse. Nectar of Devotion, Valche, 64 limbs of Amsa Bhakti. Prahlad Maharaj Nava, Sravanam Kirtanam Adi. So there's plenty of things to change our thing. Akon ami, Jokhan Buddha Jiva, Bhog Kore. Bhogavancha Kori. Krishna Bhulia Jiva Bhogavancha Kori. Maya Nikate Gela, Tapatra Dhori. Prema Vivarta Bolche. Because we are near. Samne Maya, oh, eto sundar Maya. Ami bhog korbo. Kintu niyam holo. Jadi bhog, tokhan tapo. If you enjoy, then there are rules here. Niyam. The rule is if you enjoy, you will suffer. Because you want to get Ami bhala lagche. Ananda, Krishna Lok Ananda, Ami seva korbo. Jokhan Krishna Santosh, Ami Santosh. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Beach. We have to Jokhan Mul Jol Debe Sab Gach Bhal. Ki Mul Krishna Ishwara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Onek Karan Parjanta Krishna Lok. Tarpor Braja. Braja Krishna is Swayam Bhagavan. Ete Changsa Kalapumsa Krishna Stu Bhagavante. Kintu Krishna Mul. So Amar Ananda, Amar Indriya Ananda, China. Krishna, Rishikena Rishikesha Sevanam, Bhakti Rutama, Bhakti Ruchate. Jokhanami Krishna Indriya Santosh Dibo Seva, Amar Indriya Sab Santosh Habe. How is that? Okay. Ami ঠিক বলছি? When you serve Krishna's senses, he says, Jokhan Krishna Ananda Dibe, Ami Ananda Dibe, Ami Ananda Pavena, Ananda Dibo, Tarpor, Koti Ananda Pavo. Chaitanya Charitamrita, Adi Charta Adhyaya. Radharani Ananda, Koti Ara Krishna Ananda. Radharani er Sakhi, Koti Ananda Je Radha. Our Manjari Lok,
manjari sarjivas, manjari lok, koti koti saki ananda pabe. So this is our Rupa Goswamis and Krishna's Kaviraj Boche Ananda. Kintu Chaitanya Charita Adi Panch Adhyaya is Nityananda Tatta. Our Chalis Sloka Pore Age Sa Balaram Tat. Balaram Prakash Chaturvyuha. Chaturvyuha Prakash, Chaturvyuha, Sab Aniruddha Narayana Vasudeva, Pradyumna, Tarpur, Shankarshan Mahavishnu Halo, Mahavishnu Sab Jiva Prakash Koche, Maya Bitri, Shiva Maya Mata Pita, a Prakriti Mahatattve. So Maya Nikote Gelo. Kaya Jiva Prai Ardha Jiva Je Mahavishnu Bairi Kavli E Upari Deke A Moksha Pape. Anna Lok Maya Deke A Ami Bhog Korbo. Tarpa Sadhana Lagbe. And Brahmanda Pramite Gona Bhagava Koti Janma Pore Guru Pabe. Mahavaishnava Pabe, Shuddha Vaishnava Sangha Pabe, Sadhu Sanghe, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sanghe, Sarva Siddhi Hoi. So, a Sangha by Zoom, we are getting Sadhu Sangha. I never thought I would speak that much Bengali after all this time. At the Bashar, আমরা বাংলা ভাষার ভুল করছি কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি স্মরণ করছি কিছু কিছু কোনো প্রশ্ন আছে সাহায্য দিবেন it'll help me to remember. How many people are কত লোক দেখছি এখন? এটা হচ্ছে ইসকন টিভি ঢাকাতে লাইভ চলছে আর আমাদের জুমে 55 আমি দেখি পার্টিসিপেন্ট আমি দেখি অনেক তো প্রতি পাঠ পরে প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করছে কোনো প্রশ্ন আছে এত জ্ঞান দিচ্ছে এক লেকচার কোনো প্রশ্ন নাই তুমি সব জানে তুমি সব জ্ঞান আছে তারপর অন্য সময় প্রভুপাদ একটা পূর্ণ তত্ত্ব বাক্য দিচ্ছে কোনো প্রশ্ন নাই প্রভুপাদ আমাকে দেখেছে কি করে প্রশ্ন how can there be any question he spoke so perfectly once যখন প্রভুপাদ কথা বলছে সব তত্ত্ব প্রকাশ হলো Shiva Tattva, Krishna Tattva, Maya Tattva, Prema Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Leela Tattva. Pratibhasha. I tried to calculate, right? Prabhupada axo pages Grantha translate korche per saptah. He translated approximately 100 pages a week. Atajiban. Ekloka amake jigesh korche je ek muhurta. What was your most memorable moment to be with Prabhupada? Ek muhurta ki sabche sadhan korbe. I say, I'm a certain Kobe Ak Muhurta Egoro Vacha Holo. I don't know if that came out right. I'll say it in English. Angreji Bobo. Someone asked me, what was the highest moment of your time with Prabhupada?
I said, yes, there was one time that lasted 11 years. So we get an idea. যখন মহাভাগবতের সঙ্গে সময় time শেষ. There is no time. Vaikunthaতে past, present, future, Trikala, নাই. সব সে চলো. এখানে আমার দিনে 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 তারপর মৃত্যু. So we have to time ourselves. There's no Maya there. There is no time there. কোনো সময় নাই. কোনো মৃত্যু জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি নাই. বৈকুণ্ঠতে ব্রজতে. Okay, I think that's all the Bengali I can say. Kono prashna ache? Yeah. Jigyash koro. That will help me to remember more. Kono prashna? Apni sabke jani? I don't hear anybody. Okay. প্রভু এখনো কেউ প্রশ্ন করেন নাই. কেউ প্রশ্ন আছে? যখন আমি শিল প্রভুপাদের সঙ্গে আপনার যে প্রথম সাক্ষাৎকার এবং আপনি যে ভারতবর্ষে আসলেন শিল প্রভুপাদের সাথে সেই লীলাগুলো বলুন কৃপাপূর্বক. You say in English. First meet with Srila Prabhupada and can't hear. So, I would like to translate. And first, you have got the opportunity just to meet with Srila Prabhupada, and by the proper instruction of your spiritual master, you have come to India for preaching Krishna consciousness. So, can you share such kind of pastime with Srila Prabhupada? I couldn't hear. Hare Krishna. Is it audible to you now? Yeah, but it's broken up. Anga hoche. Prabhu, the one devotee had asked from ISKCON TV Dhaka that you have got a proper opportunity just to meet with Srila Prabhupada. I can't hear you. Aste bolo. Acha. Prabhu, you have met with Srila Prabhupada. What? And got so many. You have got the opportunity to meet with Srila Prabhupada. Yes. And by the proper instruction of Srila Prabhupada, you have come in India for preaching Krishna consciousness. So can you kindly share all this pastimes to Srila Prabhupada? No. That's how can I? There's so many. Can I tell? Janina. আমি দক্ষিণ ভারত 3 বছর গেল আর মধ্বাচার্য আর রামানুজাচার্য আমাকে চিঠি দিচ্ছে যে মার্কিন লোসে মন্দিরে বিশেষ প্রবেশ অনুমতি দিবে. I went to many Madhvacharya, Ramanujacharyas, and they gave us a letter that Americans should be able to enter the Hindu temples. Some of them did. Jagannath Puri 9. Jagannath Puri Markandesh Lok Pravesh Nishad. There was a chat, but it's too short to read.
This is a little difficult for me. I'm sorry. So, Arki. I have no more. It's very hard for me to remember in Bengali. Prabhu, how you met with Srila Prabhupada? Somebody told me that there was a Swami in New York. I said I was Mayavadi, so I was looking for Guru. And then Prabhupada came, and he was not like the Mayavadi Gurus. He was Krishna Guru, Guru Krishna Prasadi Pai. So somehow he made our Sukriti. Ami kono Sukriti nai, kintu jokhon Prabhupada darshan hole Sukriti arambho. And Prabhu, can you share some? প্রভু ইংরেজি বললে ভালো, ট্রান্সলেট করলে বিষয়টা বেশি ক্লিয়ার হবে। প্রভু যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে বাংলা বলেন না, উনি বলছেন, সেজন্য ইংরেজি গুলো ভক্তরা ভালোভাবে আস্বাদন করতে পারবে। Achyutananda Prabhu, if you want to deliver lectures in English, then we can translate also. Yes. Because yesterday I did one for Brazil and with the translator. And that'll help me remember also, because I'll listen to the translator speaking Bengali. Bengali saral bhasha into onek din ami bolana. Matra New York taxi driver, Bangladeshi taxi driver, Musliman. Akubhadra log. Ami Hare Krishna bolena. Ami Assalamu alaikum. A taxi driver log in New York City. I will say Assalamu alaikum. Khub khushi lagi. কিন্তু কৃষ্ণ কথা দেব না, বাজে কথা করছি। So I'll say again, when I met Prabhupada, যখন আমি শিলা প্রভুপাদের সাথে my question was, how can God be far away and everywhere at the same time? আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কি করে ভগবান মানে বাইরে অনেক দূরেও থাকতে পারেন এবং আমাদের কাছেও থাকতে পারেন? Many times I meet Christians here and I say, they ask, what is Krishna? আমি অনেকজনকে এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা সবসময় আমার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতো, কৃষ্ণ কি বা কৃষ্ণ কে? So you think God is an old man with a big beard? এবং ভগবান হচ্ছে এমন এক ধরনের যিনি বা কৃষ্ণ হবেন, সে এমন এক ধরনের ব্যক্তি যার বড় বড় গোঁফ থাকবে। I say ঠিক আছে, কিন্তু that's okay, but what did God look like when he was 16? 16 বয়স কি দেখে? হ্যাঁ, যখন 16 বছর বয়স তখন আসলে ভগবান কিন্তু ওই রকমই দেখায়। তখন 16 বছর যখন বয়স তখন তাকে কেমন দেখাচ্ছিল? So they start to think, what would God is a handsome old man, but what would he look like when he's 16? You must be very. So they start to think of God as young, Jovana, Nava Jovana. যখন আমি তাদেরকে এই বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করলাম, তখন তারা আসলে ভাবতে লাগলো যে কি ব্যাপার, যখন ভগবানের তো বড় বড় চুল থাকবে বা গোঁফ থাকবে, আমরা এরকম ভাবছিলাম, কিন্তু 16 বছরের বয়স যখন, তখন সে কেমন ছিল? সে সর্বদাই তো তরুণ। So Rupa Goswami says, Jena Tena Prakarena, by any way get people to think about Krishna. তাই রূপ গোস্বামী আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, যে কোনো প্রকারে নয় বা যে কোনো উপায়ে হোক সবাইকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ম পরে হবে।
I said that. Also, I'll say Krishna eto sundar je ekhon je ek second age. Krishna is more beautiful right now than he was 1 second ago. এবং কৃষ্ণ 1 সেকেন্ড আগে যেরকম সুন্দর ছিল তার 1 সেকেন্ড পরে আরো বেশি সুন্দর হয়। So they start thinking, how can, so I tell them, man, he is more to try 6 opulences. He is more wealthy, he is more powerful, he's more knowledgeable, he's more renounced, he's more beautiful than he was 1 second ago. Ek muhurta agi aro sab che প্রবাস করছে। এবং যিনি ভগবান হবেন তারা সর্বৈশ্বর্য থাকবেন, হ্যাঁ, এবং এই সর্বৈশ্বর্য 1 সেকেন্ড আগে যা ছিল তার চেয়েও আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবেন। Also, then in India, in Bengal, we would get some songs that some Americans wrote. এবং আমরা ইন্ডিয়াতে বা ভারতবর্ষে আমরা কিছু গান পাই যেগুলা হচ্ছে আমেরিকাতে লেখা হয়েছিল। And they were not so nice. সেগুলা তেমন অনেক সুন্দর বা শ্রুতিমধুর না। So আমি চিন্তা করছি যে নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, লোকনাথ গান দিচ্ছে, তো আমি ইংরেজি ট্রান্সলেট করছি, songs of the Vaishnava Acharyas, and Prabhupada printed that book. এবং তাই আমি হচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, লোচন দাস ঠাকুরের এই সমস্ত ভজনগুলো আমি কালেক্ট করলাম এবং শিলা প্রভুপাদ সেই গ্রন্থটা প্রিন্ট আকারে প্রকাশ করেছিলেন। And the devotees in the West, they liked it very much. এবং ওয়েস্টার্ন ভক্তরা সেটা বেশি পছন্দ করেছিল। Because Paschatya Desha Nirvishesha Shunya, most of the Americans only hear about yoga as Mayavad. কারণ সেই সময় অধিকাংশ আমেরিকানরা তারা ছিল হচ্ছে মায়াবাদী আর নির্বিশেষবাদী। Did you ever hear Buddhist japa? Namyo Renge Ga, Namyo Renge Ga, Namyo Renge Ga. Kono gaam nahi. So many devotees would chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Kono gan, kono hriday, kono ananda nahi. So when the songs came out, the songs of the Vaishnava Acharyas came out, then they had, and I sang tapes on microphone, and they could hear the tunes, Bengali gan, Bengali Sangeet. And now there are many, many people who have learned this song. So I have that. এবং যখন আমি এই বৈষ্ণব ভজনগুলো সংগ্রহ করে যখন আমি হচ্ছে মাইক্রোফোন লাগায় গাইলাম, তখন আসলে সবাই এটা দ্বারা অনেক আনন্দিত হলো, এবং অনেক অনেক লোকজন এতে ভীষণ আনন্দ উপভোগ করছিল। একবার কলকাতা প্যান্ডেল 2-3 হাজার লোক বসে, আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান করছি, গাই গৌর মধুর নাম রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই, এই শিক্ষা দিয়া স্বপ্ন দিয়া ফিরছে নেচে গৌর নিতাই. So I was singing that, and the Americans on the stage with me, they were complaining that it was too much Bengali. Okay. Can you say that much? Yes, আমি এক সময় 2-3 হাজার প্যান্ডেল বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটা রচিত ভজনটা আমি গাচ্ছিলাম যে রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই, এই শিক্ষা দিয়া স্বপ্ন দিয়া ফিরছে নেচে গৌর নিতাই, রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই। তো আমার গুরু ব্রাতা আমি বলছে যে আপনি বাংলা বুঝে না, এই 3,000 লোক বাংলা জানে। You don't know Bengali, but they do. So then it came to the last verse. Radha Krishna bolo sange chalo sabananda holo. Sange chalo, because Bhaktivinoda Thakur is sorol Bangla Bhasha poche likheche. Ami Bhaktivinoda Thakur kitab
he wrote in hand, and they were bound in books at Lalita Prasad's place of Birnagar. And Hari Suri has copied them by camera. He's taken copies of them by scanning. And they have a museum. এবং আমি সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হাতে লেখা এই ভজনগুলো আমি পেয়েছি এবং সেগুলা আসলে সংগ্রহ করেছি। পরে আমাদের দিকে হরি শরীফ প্রভু তিনি পুরোটা স্ক্যান করে আমাদের মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছেন। আমি ললিতা প্রসাদ নিমন্ত্রণ হলো প্রথমে, তারপর আমি প্রভুপাদ নিমন্ত্রণ করছি। What is this? Rama. Haribol. So the devotees in Brazil loved it. They want more. It was like another session. Oh, he's saying the Brazilian devotee. I'm on a Zoom now to Bangladesh. Bangla bolo. Tini amar Guru Prata Portuguese bhasha bolche, kintu ekhon Bangla shuni. Tini Bangla shikechi. I gotta go. আমি যাইমো এখন। আমি যাইমো। I gotta go. So Prabhupada Lalita Prasad Sange Lalita Prasad bolche Prabhupada Lalita Prasad bolche Amar look, we will take care of you and we will develop this place. এবং আমরা এসব ভক্তবৃন্দের আমরা অনেক যত্ন নিব এবং এইসব জায়গাগুলোর অনেক উন্নয়ন করব। ললিতা প্রসাদ বলছে না তিনি মহাভাগবত নিশ্চয়, কিন্তু বলছে আপনি আসবেন আমাকে সেবা করব কিন্তু আমি আচার্য হব। You have to make me the acharya. You cannot be acharya. You have to step down. So Prabhupada, Amizaimu. Is that clear? Yes, clear. So, kono Lalita Prasad Shishya Bangladeshe? আর জানি না আমরা। আছে বাংলাদেশে আছে। শুদ্ধ বৈষ্ণব, কিন্তু যখন ভক্তি সিদ্ধান্ত আচার্য হলো তিনি ভক্তি সিদ্ধান্তের ভ্রাতা, so he felt that he was left out. So that was Kichuduki. আমি একটা মুসলমান, I met one Muslim in Mayapur, old man, who saw Bhakti Siddhanta. এবং আমি সিদ্ধা মায়াপুরে একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং যিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দেখেছেন। আর তিনি বলছে যে কোনো জায়গা ভক্তি সিদ্ধান্ত বসছে এই চিত্রময় হলো। Wherever he sat, it looked like a picture. এবং তিনি বলছিলেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আসলে যে জায়গায় বসেন সেই জায়গাটা একটা পুরো চিত্র হয়ে যায়। This is a quality of Vaikuntha people and Radharani Sundari, যে কোনো anything around her becomes beautiful. এবং এটাই হচ্ছে আমাদের বৈকুণ্ঠের সেই গুণাগুণ। এবং যেহেতু রাধারানী অনেক সুন্দরী, তাই রাধারানীর যারা ভক্ত হয় এরা অনেক সুন্দর হয়। So much is there. So I hope I was explaining the three Purusha, but Prabhupada would go over and over that three Purusha, because that was the cover of the Bhagavatam that he brought from India, first canto. On the cover, was Goloka, Vaikuntha, and Mahatattva is on the cover. এবং শিলা প্রভুপাদের প্রথম স্কন্ধের কভার পেজে তিনি তিনটা জিনিস ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা গোলক,
Vaikuntha and material planet. So we would always ask, what is what on this? So the three Purusha avatars were very important to explain. Arki. What else? তো আমাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বা কোনো স্পেসিফিক কোনো লীলা থাকলে বা জানতে চাইলে আপনারা যদি বলেন তাহলে হয়তো প্রভু বলবেন আমাদের অচ্যুতানন্দ প্রভু, চারুচন্দ্র প্রভু, আমাদের মহারাজ। Especially, I like to tell people, and I read every year, I read the fifth chapter, Panchamadhyaya Charitamrita Adi Lila, Panchamadhyaya, Nityananda Sambad, Nityananda Tattva, which means Balaram Tattva. Hanonita Bine Bhai Radha Krishna Paite Nai. Without Nityananda Shakti, Nityananda Ashirvad, Radha Krishna Antare Kottaparina. So all the six Goswamis had association, Sangha with Nityananda. এবং নিত্যানন্দ আমাদের স্বরগোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন, সঙ্গ লাভ করেছিলেন। Jiva Goswami Nityananda Parikrama Navadvip Parikrama করছে তার সঙ্গে। আর সাচি মাতা দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া দর্শন হলো Jiva Goswami। তারপর Jiva Goswami বৃন্দাবন গেছিলেন। Oh, I said that in Bengali. First, Jiva Goswami associated with Nityananda and did parikrama of Navadvip. They met with Sachimata, was still there, and Vishnupriya and others. I think, I forget. Vasudata. So he met some of the Chaitanya Parishad. Tarpur Vrindavan Geshe. H.I. Goshain Jabe Braje Koilevas, Radha Krishna Nityalila Korilen Prakash. They manifested the places of Lord of Krishna's Leela in Vrindavan, but only after having association with Nityananda Prabhu. Okay, any more? I think I've said everything that I can remember in Bengali and can do. চারুচন্দ্র প্রভু, আমাদের কোনো স্পেসিফিক যদি কোনো আমরা লীলা শুনতে চাই তাহলে হচ্ছে প্রভু আমাদের বলবেন। আমাদের মহারাজ আমরা what I'll do, I'm going to study more Bengali, then next time I'll be able to speak properly. চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বলুন প্রভু। I'm in Alachua, Florida, and there are kono Bengali log nahi, not even taxi drivers. Ekane amanke Musliman taxi driver nahi. Bangladesh থেকে. So I have nobody to talk to much. Prabhu, if you tell in English, then we can translate. Yeah. Everything in Bengali. So any other questions? So as I said before, there can never be a book, The Thoughts of Prabhupada. অন্য কোন এমন কোন গ্রন্থ নেই যা শিলা প্রভুপাদ সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে পারে। What we read is Krishna and Mahaprabhu speaking through Prabhupada. আমরা কৃষ্ণকে এবং মহাপ্রভুকে আমরা শিলা প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে তা বুঝতে পারি। So he wrote Bhagavad Gita as it is. Someone talking, you have to mute somebody that's talking. Shabdasche. Ekata koibe na.
mute somebody. So the best verse to teach a Mayavadi is Bhagavad Gita, chapter 7, verse 24. এবং মায়াবাদীদের উচিত শিক্ষা বা যথার্থ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে একটা শ্লোক পাই, সেটা হচ্ছে সপ্তম অধ্যায়ের 24 নম্বর শ্লোক। Abhyaktam vyaktimapanam manyante mama buddhaya. I converted several Mayavadis with this verse. Abhyaktam vyaktimapanam. If you think that God or anything is void, nirakar, nirvishesh, nirgun, and becomes gunamayi, becomes akar, abudaya, you have no intelligence. Abhyaktam vyaktimapanam asambhav. Is that প্রভু একটা কোশ্চেন আছে যে যদিও মানে there are so many qualities of Srila Prabhupada, and from which quality do you prefer just to love Srila Prabhupada properly? Yes, in Nectar of Devotion, Krishna's guna is gambhir, grave. So I thought, grave means very serious, huh? But Krishna is always Anandamaya Nachita Nachita Vacha. Krishna is always Ananda and dancing. What do you mean Krishna is grave? So I look back at the book and it says, grave means you never know what he's going to do, what his plans are. আমি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু তে পাই কৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে একটা গুণ হচ্ছে গম্ভীর, কিন্তু আমরা তো জানি কৃষ্ণ তো আনন্দময়। তাহলে এই যে কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে শুধু গাম্ভীর্যই আছে না, শুধু আনন্দই আছে। So Prabhupada was like that. He was always Ananda, but you never knew what he was going to do next. তাই শিলা প্রভুপাদকে আপনি দেখবেন সবসময় তিনি আনন্দময়, কখনোই তিনি একদম মনমরা হয়ে বসে থাকতেন না। Pack up, we're going to Navadvip. Boom. So I can hear you. Time to prepare. Just boom, go. Many devotees know that. Oh, we must have a signboard, but we have no money. Get a signboard. আমাদের একটা সাইনবোর্ড দরকার, কিন্তু সেই সাইনবোর্ডের মধ্যে সাইনবোর্ড করার জন্য তো আমাদের একটা অর্থের দরকার। So we got a signboard and we put it up to give the times of the classes. I can't hear you. So we bought a signboard, $55, and we put it up, and 100 people came. এবং তাই আমরা $54 দিয়ে একটা সাইনবোর্ড কিনলাম এবং সেখানে রাখলাম, আর সেটা দেখে প্রায় 100 জন আমাদের কাছে এসেছিলেন। And I passed a basket around, it was full of money. Then it didn't go through. Anyway, Arki. Which quality of Srila Prabhupada do you feel better? He could answer every question. এবং আমি যেই গুণের দ্বারা শিলা প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি সেটা হচ্ছে আপনি যেই ধরনের প্রশ্নই করেন না কেন শিলা প্রভুপাদ অ্যানসার দিয়েছেন। The Gnostic love বলছে, Prabhupada said, you don't believe in God, what do you believe in? এবং তাই শিলা প্রভুপাদ নাস্তিকদের বলেছিল, তুমি যদি ভগবানকে না বিশ্বাস করো তাহলে তুমি কাকে বিশ্বাস করো? He says, I believe in nature. তখন তারা বলছিল, আমি প্রকৃতিকেই ভালোবাসি।
বিশ্বাস করি। Prabhupada said, whose nature? শিলা প্রভুপাদ বলতে, আরে প্রকৃতিটা কি? If there's nature, there has to be a creator. এই নেচারেরও একজন স্রষ্টা রয়েছে। Another pagal lok says, I am not a frami boy kitchena. I am not afraid of anything. এবং আরেকজন বলছে যে আমি কাউকে কোনো কিছু ভয় পাই না এই জগতের কোনো কিছু দেখে। Prabhupada said, do you cross the street when the light turns green? যখন যখন রাস্তার হেডলাইটে যখন গ্রিন আলো জ্বলে তখন কি আপনি কি কখনো ক্রস ফিগার দেখেছেন? He says, yeah, I wait for the light to turn green and then I cross. যখন আমি গ্রিন যখন আলো দেখি বা সবুজ যখন বাতি দেখি রাস্তার হেডলাইটের তখন আমি হচ্ছে রাস্তা পার হয়ে যাই। Yeah. So Prabhupada said, because you are afraid of death. কারণ শিলা প্রভুপাদ বললেন, কারণ এটা কেন করা হয়? কারণ তুমি হচ্ছে মৃত্যুর ভয়ে ভীত। He was a pagal. He was a mad. So yeah, Prabhu, can you share the history of official registration of ISKCON at the time you were present with Srila Prabhupada? When the registration of International Society for Krishna Consciousness, at that time you were present with Srila Prabhupada. So can you share that past time? It was, I don't really know about the institution part of Krishna consciousness. That's not my thing. Other devotees came and they became very good managers and GBCs and temple presidents. One time a temple president asked Prabhupada, how do I manage people in my temple? এবং সে সময় আসলে শিলা প্রভুপাদ যখন ইসকন রেজিস্ট্রেশন করছিলেন সেখানে অনেক ম্যানেজার, জিবিসি, অনেক প্রেসিডেন্টরা আসছিলেন। তো সেই সময় শিলা প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করছেন যে শিলা প্রভুপাদ, আমি কি করে অন্যান্য মানে ব্যক্তিদের যথার্থভাবে ম্যানেজ করব? Prabhupada said, you have to be very strict, you have to be very liberal. এবং শিলা প্রভুপাদ বললেন, তোমাকে নিয়ম কানুনের বিষয়ে অনেক বেশি স্ট্রিক্ট হতে হবে এবং এট দ্য সেম টাইমে তোমাকে আসলে অনেক একটু ঢিলাঢালা হলেও হবে। Okay. Anka dice. What Eggman? Ono Samaya Onek president came to Prabhupada in Calcutta. সে সময় অনেক প্রেসিডেন্ট শিলা প্রভুপাদের কাছে কলকাতায় সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। And they were asking Prabhupada to fix all their problems. Many temple presidents came to see Prabhupada in Calcutta. অনেক প্রেসিডেন্ট শিলা প্রভুপাদের সাথে কলকাতায় সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। And they were asking him to fix all their problems. এবং তারা তাদের সমস্ত ধরনের সমস্যাগুলো ফিক্স করতে বললেন। So finally they were finished and Prabhupada looked at me and said, do they think I'm God? তাই সবগুলো সমস্যা শুনে শিলা প্রভুপাদ অচ্যুতানন্দ প্রভুর দিকে তাকাই বললেন, আমি কি ভগবান? সবগুলো সমস্যা আমি ফিক্স করব? আমি ভগবান? So like that. Who else is there? It says there, ISKCON Uttara, North ISKCON. We have a Krishna West here, Dakin Krishna. Hridayananda Swami has a Krishna. What is ISKCON Uttara?
I see the thumbnail. ISKCON Uttara, it's a place. It's very hard to hear. It's a place in Dhaka. Okay. ISKCON Uttara is a preaching center. In Bangladesh? Then Harshila Prabhupada, yes, in Dhaka. Wow. Then Harshila Prabhupada said to the all temple presidents. In Pakistan, there's ISKCON also, Amishani. In Pakistan, there's also ISKCON. Pakistan ISKCON ache. All right. I gotta go. Shesh holo. Go Premanandi. Hari Hari. Yeah. I'll try to be better next time. এবং আমি পরবর্তীতে আরো বাংলা জেনে আমি আপনাদের সামনে লেকচার Who else is coming? There's Bhakti Advaita and Swami. I mean, he went. What was Bhakti Advaita and then ধন্যবাদ প্রভু। ভক্তি অদ্বৈত Do you speak English? Do you speak English better than I speak Bengali? Bengali. মহারাজ বাংলা বলবেন। সিলেট শ্রীহট্ট মহাপ্রভুর পিতৃভূমি মাতৃভূমি অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর শ্রীবাস ঠাকুর এই মহাপ্রভুর পার্শ্বদবৃন্দের জগন্নাথ মিশ্র পাশেই মন্দির যুগলটিলা। আপনি বাংলাদেশে এসেছিলেন? না, যখন আমি ছিলাম যুদ্ধ হলো তো বিদেশি লোক নিষেধ প্রায় পর্যন্ত হরিদাসপুর। But that's India. আগামীতে আসবেন, নিমন্ত্রণ রইল। আপনি এসে আমাদের এই মন্দির দর্শন, আমাদের প্রপাত কথা বলবেন। What about COVID? এই 2000 COVID চলছে, everybody wear mask. কোভিড চলে যাওয়ার পরে, কোভিড শেষ হয়ে যায়, এখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণ সূর্যের সময় মায়া হয় অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ের অধিকার। এখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, প্রভুপাদ আবির্ভূত হয়েছেন, এখন করোনা বিদ্রুত হয়ে যাবে। এখানে ফ্লোরিডা সব লোক মুখে it's like Halloween. ঠিক আছে বাবু। I have to talk to this person because he's doing. Last night we did another Zoom to Brazil, and he translated into Portuguese. So I have to call him back now because we're going to do another one now. Thank you very much. Bless me to learn more Bengali, so I can learn more Bengali. Go Premanandi, Hari Hari Bol. আমি যাইমো এখন। হরি বল। হরি বল, হরি বল। আমি যাইমো এখন।